Hello and welcome. Welcome to the seventh learning session and the last learning session of chapter number 5 of geometry, which is coordinate geometry. First, we looked at the distance formula, and using distance formula, we solved all sums given in practice set 5.1. Then we looked at the section formula, and then we were able to solve a few problems in practice set 5.2. In the last learning session, we looked at midpoint formula, and using midpoint formula, we solved a few sums from practice set 5.2. Today we are going to look at centroid formula, and using centroid formula we are going to finish off all the remaining sums given in practice at 5.2. Okay, so your objective for today is going to be students will be able to solve problems based on centroid formula. So before I've written a question over here, right? Before moving on to that question, before actually starting to solve that question, we first need to understand what is the centroid formula, and before understanding what is centroid formula, we need to know what is a centroid. So do you remember what is a centroid? What is a centroid? If you don't remember what a centroid is, do you at least remember to which shape is it connected to? To which shape is it related to? Utna to bata do. If you all said I don't know, that's okay, we're going to learn it. If you all said triangle, your answer was correct. Any other answer was not correct. Okay, so let me first draw a triangle. ये ट्राइंगल जो ये गलती से टेढ़ा नहीं बना, मैंने जानबूझ के टेढ़ा बना है इसको. ओके, so let me first name this triangle. Do I need to name it? Okay, let me name it anyway. A, B and C. So what are A, B and C? A, B, C are known as the vertices of a triangle, right? Vertices of a triangle. Vertices यानी जहाँ पे दो साइड्स मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको वर्टाइस बोलते हैं या फिर वर्टेक्स बोलते हैं. एक पॉइंट होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो वर्टाइसिस बोलेंगे. ओके, so these are the vertices of triangle ABC. Point A, point B, point C. Now what I'm going to do is I'm going to draw a median. You all remember the meaning of the word median. Median क्या होता है? तो say for example, मैं साइड BC का मिड पॉइंट ले रहा हूँ. ओके, so somewhere here will be its midpoint, right? These two sides are equal. I've taken the midpoint of side BC. Okay, now I'm going to join the midpoint of side BC with the vertex opposite to it. उसके opposite कौन सा vertex है? A. Okay, क्या किया मैंने? I took the midpoint of side BC और उस midpoint को उसके opposite जो vertex है उससे join कर लिया. So this is my median. What if I do the same thing for other two sides as well? AB का midpoint ले लूंगा मैं. So this and this will be equal, and I'll join the opposite vertex with it. Okay. So उसकी opposite कौन सा vertex है? C. उसको join कर लिया मैंने. And the same thing I'm going to do with the last one, AC. AC का midpoint यहाँ कहीं पे तो आएगा. So these two parts will be equal. And I'll join that midpoint with the vertex opposite to it. So let me do that. Okay, done. So what I find is all these points meet at one particular point at the center. सारे points बीच में एक point पे मिल रहे हैं. Sorry, सारे lines, सारे medians बीच में एक point पे meet कर रहे हैं. That point is known as the centroid. Okay, this point is known as the centroid. Clear है? When I take a triangle and I draw medians for all three sides, when I take a triangle and I draw medians for all three sides, the three medians are going to meet at one single point at the center of the triangle. That point is known as the centroid of that triangle. And what we're going to do is we're going to learn the formula for finding the centroid. Okay, so let me assume the coordinates of these points. Okay, so B है यहाँ पे. So B का coordinate let me take x2, y2. A का coordinate let me take x1, y1, and C का coordinate let me take x3, y3. Okay, and let me take the coordinates of point, इसको मैं point x बोलूँगा. Okay, let me call this as point x. तो सेंट्रॉइड x का कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ
x comma y. So now what is the question that we are asking? If I know the coordinates of point A, B and C, what will be the coordinates of point X? Okay, this is the question we are asking. If I know the coordinates of point A, B and C, what will be the coordinates of point X, which is the centroid, and where A, B, C are the vertices of a triangle. तो उसका क्या formula? Again, very simple formula. In fact, more simple than the midpoint formula also. It's a very simple formula. So the formula is okay, x is equal to, okay, x coordinate find करना है, तो सारे के सारे जो वर्टिसेस है उनके x coordinates ऐड कर लो. So x1 plus x1 plus x2 plus x3 divided by 3. ओके, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया मैंने, सारे के सारे जो x कोऑर्डिनेट्स थे तीनों वर्टिसेस के उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया. दैट्स माय x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. सेम आई एम गोइंग टू डू सबके सब वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दूंगा. सो y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों y कोऑर्डिनेट्स ऐड करके डिवाइड बाय 3. सो दिस इज माय y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड. क्लियर है? सो क्वेश्चन में तुम्हें generally in simple questions what they're going to do is they are going to give you the coordinates of vertices of a triangle and they will ask you to find the coordinates of the centroid of that triangle. So you'll use this simple formula. X coordinate find out करने के लिए सारे x coordinates ऐड करके divide by 3, y coordinate find करने के लिए सारे y coordinates ऐड करके divide by 3. Very simple formula, right? And the sums also based on centroid formula are very simple. Okay, so make sure you're copying this part in your notebook. I'm going to erase that now. Okay, so we can now begin with question number 7. Okay, question number 7 where there are 3 sub questions. Question number 1, 2 and 3. I'm going to solve the third question for you all. The first and second question you all will solve by yourself as practice questions. Okay, so question number 7 में क्या बोला है, find the centroids of the triangles. यहाँ पे s आना चाहिए. For the triangles, let me put that as, okay, find the centroids of the triangles whose vertices are given below. तो यहाँ पे 3 set of vertices दिए थे, मैंने सिर्फ third one लिखा है because I am solving only the third one. Okay, so ये किसके coordinates है, ये vertices के coordinates है. Okay, triangle के, और इसका centroid find करना है. Very simple. You start using the formula, but before you start using the formula, what you have to do is you have to write the assumptions. तो पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा कि let these points be x1 y1 x2 y2 x3 y3 so on and so forth. So you'll start your answer by saying let a x1 comma y1 be a 4 comma 7. इसका मतलब क्या हुआ, x1 मेरा 4 है and y1 मेरा 7 है. Okay, it's a short way to write your assumption. b क्या होगा, x2 comma y2, let b be equal to 8 comma 4 and c 7 comma 11 is, okay, यहाँ पे x3 और y3 आना चाहिए बराबर, x3 y3 और यहाँ पे 7 comma 11. okay, इसका मतलब क्या है, x3 मेरा 7 है, y3 मेरा 11 है. be the vertices of the triangle. Okay sir, assumption is done now. किसका assumption हो गया, हमारा vertices का assumption हो गया. What have you assumed about the centroid? Centroid को हम क्या लेते हैं, x, y, right? So वो भी लिखना पड़ेगा. Let us take that point as P. Okay, let P x, y be the centroid. Okay, now what are we going to do? We are going to use the centroid formula, right? So you write using centroid formula. Whenever you are using any formula in this chapter, you have to write which formula you are using. Okay, so using formula for, you write it down for centroid.
Okay, using formula for centroid, and now I'll start substituting in that formula. पहले formula लिख लो. X, what will be x? x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Substitute. What is my x1? 4 plus 8 plus 7. x1 x2 x3 4 8 7 हो जाएगा. तो 4 plus 8 plus 7 divided by 3. How much that will be? 4 plus 8 is 12. 12 plus 7. 12 plus 7 is 19. So 19 by 3. Will 19 be divided by 3? 3 के टेबल में 19 आता है क्या? The answer is no. So we'll keep it as it is. इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, इसको डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. You keep it as it is. Next, you find y in a very similar fashion. Okay, y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So that will be equal to यहाँ पे y1 y2 y3. So what is y1 y2 y3? 7 plus 4 plus 11. 7 plus 4 plus 11 divided by 3. How much will that be equal to? What is 7? Okay, let me do 7 plus 11 first. 7 plus 11 will be 18. 18 plus 4. 18 plus 4 will be 22. 22 by 3. Okay. Again, 22 3 के टेबल में नहीं आने वाला. So keep it as it is. No need to convert it into fraction. Okay. So that's your answer. X coordinate is 19 by 3. Y coordinate is 22 by 3. Is your answer over? Is your solution over? The answer is no. You haven't written the final answer. Put the final answer in a statement and in pencil box. Okay. So final answer will be the coordinates of centroid. The coordinates of centroid are x coordinate क्या है? 19 by 3. Y coordinate is 22 by 3. Okay, and you put that in pencil box. Okay, and now we are done with your sum. Okay, so we are done with our third sum. Okay, we are done with our third sum in question number 7. These two questions are your practice questions. Okay, you all will solve those sums by yourself, very easy. In similar fashion, you have to write first the assumptions, then using centroid formula, use the centroid formula, substitute, write the final answer in statement and put it in a pencil box. Okay, so all these three sums should be solved in your notebook when you submit your notes. So you're done with our question number 7. Now you're going to move on to question number 8. Okay, so let me first read out the question for you of question number 8. In triangle ABC, G is the centroid and they've given you the coordinates of point G, and then they're giving you the coordinates of point A and B. If A minus 14, minus 19 and B is B is 3, 5, then find the coordinates of C. Okay, how is this problem different from our previous sum, which was question number 7? Question number 7 में वो लोग ने तुम्हें ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे. You knew the coordinates of vertices of the triangle and they were asking you to find the coordinates of centroid. यहाँ पे centroid का coordinate दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में. G minus 4, minus 7 is the centroid. So they've given you the coordinate of centroid in the question itself, and they're asking you to find coordinates of one of the vertices. Okay, so इस टाइप के sums में there are always 4 points. Okay, there are always 4 points. कौन से 4 points? एक तो vertices होंगे, तो ये first point, second, थर्ड, और एक सेंट्रोइड होगा वो फोर्थ पॉइंट. सो फोर्थ क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे. फोर्थ का कोऑर्डिनेट हमें पूछा था. इस बार क्या किया? 1, 2 एंड 4 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, थर्ड का कोऑर्डिनेट पूछा है. तो चलेगा. इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हें पता होंगे, तुम फोर्थ कोऑर्डिनेट को तुम ढूंढ सकते हो यूजिंग फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड. आई एम गोइंग टू रिपीट दैट सेंटेंस. इन चारों पॉइंट्स में से इफ यू नो एनी 3 पॉइंट्स, यू कैन फाइंड द फोर्थ पॉइंट यूजिंग centroid formula. Okay, so they have done very similar over here, something very similar. Okay, so what I'm going to do is I'm going to first start writing the assumptions. Right, I need to take, अगर समझो ये मेरा A है, if this is my B, if this is my C and this is G, I need to assume their coordinates, right?
So I'll take this as, okay, let me write this in blue. I'll take this as x1 comma y1, this as x2 comma y2, and this as x3 comma y3, and g as x comma y. Right? I'm going to assume these variables for their coordinates. So I'll have to explain that first. Let a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हमें क्वेश्चन में, -14 -19, -14 -19 इक्वल टू a x1 y1. नेक्स्ट b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, 3 5, which we are assuming x2 y2. C, ओके, C से पहले G लिख देते हैं. ओके, सो G के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, -4 7, उसको हम क्या ले रहे हैं, x y. एंड फाइनली C के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, उनको ढूंढना है, तो उसको सिर्फ x3 y3 be the given points. Okay, so these are our assumptions, right? Next you will say G is the centroid of triangle ABC. So you will write G is the centroid of triangle ABC, and this is given in the question, right? And now you start using the formula. So using formula for centroid, first formula which will you will use the formula for x, anyone you can use, okay, first. So let us first use the formula for x. So x का formula क्या होता है, x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Now start substituting. What is x? X है -4, x1 है -14, then x2 है 3 plus 3, x3 हमें फाइंड आउट करना है, x3 divided by 3. Alright, now you solve this and you will get the value of x3 from here. तो पहले 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. So 3 into -4, what will be 3 into -4? It will be -12. So you will get -12 is equal to -14 plus 3, that will be -11 plus x3. Now you take -11 on left hand side. You take -11 on left hand side, so +11 हो जाएगा. So what you are getting is -12 plus 11 is equal to x3. So what is -12 plus 11? -12 plus 11 is -1. So you're getting x3 as -1. Right? ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट x का फॉर्मूला यूज करके. अब हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे. This was a much better line. I'm learning to draw straight lines on my board now. I'm getting better at it. So y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Start substituting now. So write, let me write it a little down because here I have the diagram, right? So therefore y, what is the value of y? 7. It's not 7, it's -7. I've written this wrong. See यहाँ पे it is -7, right? So this is -7. Okay, so -7 is equal to, see, one small mistake here while copying the coordinate from the question in my given can make my entire sum wrong. Okay, यहाँ तक मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. तो अगर ये 2 मार्क का समय मुझे 1 मार्क ही मिलेगा, ये सेकेंड पार्ट मेरा गलत हो जाएगा. Why? Because मैंने क्वेश्चन में से यहाँ पे जो कॉपी किया था कोऑर्डिनेट, वो गलत कॉपी किया था. यहाँ से गलत कॉपी किया तो यहाँ पे मैं गलत सब्स्टिट्यूट करूंगा. So each and every step is very important in mathematics. One small mistake, one small silly mistake that you do, it is going to cost you marks. You have to be very focused when you solve sums in mathematics.
So minus 7 y1. What is the coordinate of y1? It is minus 19. Minus 19. y2 is 5 plus 5. y3 हमें फाइंड आउट करना है एंड फॉर्मूला में है डिवाइड बाय 3. So very similar to here, what we're going to do is we're going to multiply 3 here on the left hand side. 3 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस 7 इंटू 3 विल बी माइनस 21. minus 19 plus 5 will be minus 14 plus y3. So you take minus 14 on the left hand side and it will become plus 14. So you already had minus 21 over here. उसमें 14 add हो जाएगा and you will get y3. Okay. So minus 21 plus 14. What is minus 21 plus 14? 6, 7 आ जाएगा. Right? Minus 7. So y3 you will get as minus 7. Let me just cross check the answer. Yes, our answer is correct. Y3 is minus 7, x3 is minus 1. Is your sum done over here? Is your question done? Is your solution over? Is your solution complete? The answer is no. You haven't written the final answer in pencil box. So what have they asked? Find the coordinates of C. So you write coordinates of C are coordinates of C are क्या है? X coordinate है -1 and Y coordinate है -7. Okay, and put that in pencil box and you will be done with your sum. Okay, simple sum. The only difference here was तुम्हें सेंट्रॉइड का पूछने के बजाय, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बजाय उन्होंने तुम्हें एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोला. नथिंग चेंजेस. ओके, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. तुम्हें सेम वे में यू हैव टू राइट द अजम्पशंस. तुम्हें सेम फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला में एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है. ओके, यूजिंग सम कैलकुलेशन. सो इट्स वेरी सिंपल. Nothing changes. The problems based on midpoint formula and problems based on centroid formula, both of them are very simple. Okay, you should practice them very well. इन पे कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, you should be able to solve them. Okay, so we're done with 8th question as well. Now we'll move on to the last question of this learning session and last question of this chapter. So let me read question number 9 for you all. A h comma minus 6, b 2 comma 3 and c minus 6 comma k are the coordinates of vertices of a triangle. तो एक ट्रायंगल के जितने भी वर्टाइसेस है उन सब के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए हैं. whose centroid is g 1 comma 5. ओके, उसका सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट हमें बता दिया. तो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए. राइट, क्वेश्चन में ऑल द वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स वी नो एंड द सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आल्सो वी नो. सो पूछा क्या फिर क्वेश्चन में, इफ यू नोटिस ए का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया. ए का देखो, x कोऑर्डिनेट इज h इज अ वेरिएबल, उसका वैल्यू क्या हमें अभी तक पता नहीं है. सिमिलरली k इन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c इज k. राइट, सो k का वैल्यू भी हमें नहीं पता, k इज अ वेरिएबल. राइट, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा. सो दे हैव आस्क्ड फाइंड h एंड k. ओके, so there are two variables, two unknowns, and we have learned in algebra chapter 1 linear equation in two variables. To find the value of two variables, two unknowns, you need two equations. Right, क्वेश्चन है सेंट्रॉइड के बारे में. तो सेंट्रॉइड के हमें दो इक्वेशंस पता है क्या? सेंट्रॉइड का तो बस एक ही फॉर्मूला पता है. राइट, रॉन्ग. सेंट्रॉइड के दो फॉर्मूलाज होते हैं. राइट, एक एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है. सो यू हैव टू इक्वेशंस, you know two equations through formula for centroid. Okay, so you'll use both the equations and you will get whatever you need. Okay, very similar to your previous sum. सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूला में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. तुम्हें सेंट्रॉइड दिया है, तुम्हें बस अजम्पशंस लिखने हैं यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. दोनों फॉर्मूला यूज करने हैं, सब्स्टिट्यूट करना है. तुम्हें जो कुछ भी पूछा क्वेश्चन में 99% ऑफ द टाइम्स दैट विल कम आउट. ओके, तुम्हें अपने आप उसका वैल्यू मिल जाएगा. सो लेट अस डू द सेम थिंग ओवर हियर. फर्स्ट यू राइट अजम्पशंस. लेट ए के कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा नहीं, पहले x1 y1 लिखते हैं अपन. बराबर, a x1 कॉमा y1, a क्या है कोऑर्डिनेट्स h कॉमा -6, b x2 कॉमा y2, b के कोऑर्डिनेट्स है 2 कॉमा 3, c
x3, y3, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -6, k, एंड g, जिसको हम x, y ले लेंगे, इज 1, 5. Be the given points. Okay, now you know G is the centroid, right? So you write G is the centroid. So using formula for centroid, you start substitute. You'll first write the formula and start substituting now, right? Okay, so let us start substituting. Let me begin with the x. इसी से भी शुरू कर सकते हो. I'm beginning with x. Okay, so x का formula लिख दो. X is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Now start substituting. What is the value of x? Value of x is 1 is equal to x1 का value h, x2 का value 2, x3 हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 3. नहीं, x3 हमें फाइंड आउट नहीं करना है, x3 का भी वैल्यू पता है हमें. x3 इज -6. ओके, x3 इज -6. तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एंड ये 3 जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सो आई विल गेट 1 into 3 which is 3 is equal to h plus 2. यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 minus 6. What is 2 minus 6? 2 minus 6 will be -4. Again -4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो +4 बन जाएगा. This I'll take on left hand side. It will become +4. Hence I'll get 3 plus 4 is equal to h. So 3 plus 4 क्या? 7. So h I am getting as 7. तो एक फॉर्मूला यूज कर लिया, उसमें से मुझे फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू मिल गया. Similarly I'll use the second formula now. What is the second formula? Y का formula. Y is equal to y1 plus y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, start substituting. What is the value of y? It is 5. Next y1. y1 minus 6. y2. y2 is here 3. y3 is k. The whole thing divided by 3. The same thing is going to happen here also. I'm going to take this 3, the left hand side, and it will get multiplied in the numerator. So 5 3s I'll get as 15 is equal to -6 plus 3. -6 plus 3 will be -3 plus k. Let me solve the remaining part on the right hand side. What I'm going to do is I'm going to take this -3 on the left hand side, तो +3 हो जाएगा. So 15 plus 3. Therefore 15 plus 3 is equal to k. तो k का वैल्यू क्या मिल रहा है? 15 plus 3 is 18. Right? Let me cross check that value. Yes, 7 and 18. So that's my value of k. Again, you would put that in. You did not put in statement form. देखो यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया, मैं यहाँ पे भी टिक मार्क कर देता हूँ. अभी यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो तुम स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें. तो तुम फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? h इज इक्वल टू कितना मिला था? 7. k इज इक्वल टू 18. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं पूछा था. एंड यू जस्ट पुट दैट इन पेंसिल बॉक्स एंड यू आर डन विथ योर सम. क्लियर है? Very simple it was. See, centroid is the most simple formula in this chapter. कुछ भी दिया होगा तुम्हें बस assumptions लिखने हैं using centroid formula. दोनों formulas लिख दो, substitute कर दो, जो भी पूछा है generally 99% of the times you're going to get that whatever has been asked in the question. Okay, so we are done with this learning session. We are done with this practice set. We are done with this chapter. There is one more practice set which has been omitted from your syllabus for this year due to the pandemic. So this is your last sum for this chapter. Okay, so it's a very scoring chapter. It looks difficult क्योंकि बहुत चीजें लिखनी पड़ती है, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, but those
ऑल कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल. बस 3 फॉर्मूलाज याद रखने, 3 नहीं 4 फॉर्मूला, सिर्फ 4 फॉर्मूलाज याद रखने, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा, सॉल्व कर पाओगे. एंड द कैलकुलेशंस आर वेरी इजी, स्पेशली डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके एप्लीकेशंस, इसके सम्स बहुत इजी होते हैं. सेक्शन फॉर्मूला में समटाइम्स थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगेन देयर आल्सो इफ यू प्रैक्टिस 10-15 सम्स you will feel much more comfortable in section formula also. Okay, so you're done with this chapter. I hope you understood everything, and I hope you practice this well enough. It's a very scoring chapter. If in board exam question in from this chapter comes, you should definitely attempt it. Okay, कौन से difficult है इस geometry में chapters? Circle is a little more challenging. Similarity is a little more challenging. Pythagoras theorem can also be challenging, but पाइथागोरस थ्योरम में भी जो डिफिकल्ट पार्ट था वो कट कर दिया. ओके, जो इजी पार्ट है वो रखा है. तो पाइथागोरस थ्योरम मीडियम होगा. सिंपल कौन से है? ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दीज आर वेरी सिंपल chapters, so make sure you're practicing them very well. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood everything. That is it for this chapter. I hope you learned and understood everything in this chapter. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Will you be able to solve problems on centroid if I give you a similar problem? If yes, then you have achieved today's learning objective. So that is it, and we'll see each other in the next chapter. Till then, bye and peace.